Hello, today is Sunday, January 2nd, 2022. As always, I will be speaking the English language, then I will switch to the Persian language. I'm talking about one topic about Ibrahim Raisi's policy that he says Iranian in diaspora, they could come back to Iran, and he has coordinated his policy with the judicial system in Iran. The person's name is cleric. He's a cleric, and his last name is Ejei. And he says, well, you could come back to Iran, and if you have any kind of illegality, it will not be so severe, so you could come and go. It will be resolved very quickly. It reminds me of the time that Khomeini was there was a revolution, and he told to the Imperial Iranian Armed Forces that don't you want to join people of Iran? Don't you want to become your own master? And he issued amnesty to the Imperial Iranian Armed Forces, and that was one of the key aspects that the Imperial Iranian Armed Forces signed a neutrality, that they're not taking any kind of a side. So Khomeini came back to Iran, and all of a sudden the tide changed. He started executing the top-ranking military officers in Iran immediately. After that, the left-wing factions posed threat to Khomeini's safety and security of its theocratic regime, and he decided to eliminate them, and he began to kill them. It cultivated an atmosphere of fear, fraud, and force. It was really heavy set. Some people decided to remain silent, and they remained in Iran. Some people escaped Iran, and they couldn't handle the operation that they were living in it. So they started living in European countries, and they obtained citizenship of that country. As time passed by, some individuals were going back to Iran. The Islamic Republic of Iran started having a financial crisis. Hassan Abbasi and Mohsen Rezai, these are the key players of the Islamic Republic of Iran, and there are many other key players too, but their video clips emerge on the social media platform that they are saying we could take those people who have two citizenships as a hostage and asking the other nations for money for them, so we could resolve our financial crisis that we are having. And they did it. They take hostages. The Islamic Republic of Iran demanded from other nations to release the frozen funds, because the Islamic Republic of Iran was involved in terrorist activities. So US, Britain, they froze the what happened, for example, England was supposed to deliver military like tanks, military arsenals. They were purchased at the time of Pahlavi dynasty. So when the Islamic Republic of Iran engaged in terrorist activities, they froze those assets. The United States froze the assets because the Islamic Republic of Iran jumped over the fence and they attacked at the US embassy. That's an assault to the US. So they were able to freeze those assets and not give it to them. And now they're saying, oh, okay, so we could take some people as a hostage and ask the US, ask Britain for release. It's more of a taking a hostage, and they're asking for ransom, really. So Iranian people are like, oh, I shouldn't be going to Iran because they're taking me hostage. And even like there are other, it's not just taking you hostage, they can kill you, and there is no recourse for it. For example, Zahra Kazemi was killed in the hands of the Islamic Republic of Iran. Ruhollah Zam was a journalist in France. He was kidnapped to Iran, and they killed him, they executed him.
The most significant is PS752. The occupants of that airplane were not involved in any kind of activities against the Islamic Republic of Iran. However, the Islamic Republic of Iran brought the airplane down. So the Islamic Republic of Iran will not hesitate to use force. And there is one person with name of Adel Kianpuri. He went to Iran and he's been arrested and he's killed. So the Islamic Republic, what I could say in just a few lines, the Islamic Republic of Iran cannot be trusted because it will not commit itself to its promise, and that's the problem. I will be speaking the Persian language. سلام عزیزان، سپاسگزارم که میتونم باهاتون در فارسی زبان مادریمون رو با شما صحبت کنم. خیلی راحت‌تر از زبان انگلیسیه. جمهوری اسلامی جدیداً شروع کرده میگه که من اجازه میدم که کسانی که از ایران خارج شدن به هر دلیلی بتونن برگردن بیاد ایران. و منو یاد دوران انقلاب انداخت که خمینی میگفت به ارتشیا نمیخوای خودت آقای خودت باشی، به مردم ایران بپیوندی. و باعث شد که این یه دلیلشه. این باعث شد که یک سری از افراد نظامی که رتبه‌های بالای نظامی رو به دست آورده بودن، اچیو کرده بودن، ورقه امضا کنن بگن ما بی‌طرف هستیم، در این رابطه کاری نمیخوایم داشته باشیم. وقتی هم که خمینی برگشت به ایران، شروع کرد ارتشی‌ها رو قلقم کردن. بعد از اون گروه‌های چپ بودند. گروه‌های چپ همون کسایی بودن که کمک کرده بودن اسلامیا خمینی بیان سر کار. خمینی اینا رو به عنوان یک خطر برای موقعیت سیاسی خودش در نظر گرفت و سریع شروع کرد اعدام کردن و یک فضایی ایجاد شد در ایران. خفقان بود، خیلی خفقان بود. یه سری خب گفتن ایران ما اینجا میمونیم، ساکت میشینیم. یه سری هم بودن گفتن از ایران میایم بیرون، ساکت میشینیم، کاری نمیکنیم. این افراد تابعیت خودشون از کشورهای دیگه گرفتن. خب مسلمه دلش واسه مردم ایران، کشور ایران، واسه خانوادهش تنگ میشه، میخواد بره به فرض مثال توی یه شهری یه قدمی بزنه برگرد و بیاد. جمهوری اسلامی شروع کرد از این حالتهای مبارزه جهانی میخواد بکنه و اینا، باعث شد که اقتصاد به هم بریزه. دزدی های هم که میکنن همه اینا، یعنی یک مسئله نیست، مسائل خیلی زیادی باعث شد که اقتصاد ایران ورشکسته بشه. در نتیجه اینا، حسن عباسی ویدیو کلیپاش هستش در یوتیوب میتونید ببینید، محسن رضایی خودش هم هستش، میگه ما گروگان میگیریم و این کارا رو هم کردن. ایرانیایی که دو تابعیتی هستن، حتی خارجی ها هم گرفتن، میگن که اینا جاسوسی میکنن برای کشورهای خارجی و این افراد هیچ کاری ندارن، فقط مثلا میان اونجا اومده مامانش رو ببینه یا یکی رو ببینه، کشورش رو ببینه، برگرده، میخواد برگرده بیاد سر کار و زندگیش اینجا. ولی شروع کردن اینا رو گروگان گرفتن. این گروگان گیری ها خب یه پول میخوان، بعد از به خاطر پول خواستن یه چیز دیگه هم میگن که این به فرض مثال کشور انگلیس در دوران پهلوی موقع تانک خریده بوده از انگلیس و میگه که خب چون شما جمهوری اسلامی وارد کارهای تروریستی شده، من این تانگو رو نمیدم. جمهوری اسلامی میگه تانگو نده، پول رو به من بده. یا مثلا آمریکا میگه شما حمله کردید به سفارت من، این پولهایی که از زمان پهلوی اینجاست به شما نمیدم. اون هواپیمای آواکس یا هواپیمای F-14 و اینا رو نمیده به جمهوری اسلامی و باعث شده که اقتصاد ایران، که این حرکات نه اینکه باعث بشه اقتصاد ایران ورشکست بشه، این جمهوری اسلامی پول لازم داره و فکر میکنه با گروگانگیری میتونه مشکلات خودش رو حل کنه، ولی نمیدونه که با گروگانگیری هیچ گونه مشکلی رو نمیتونه حل کنه و مشکلات رو بیشتر کرده.
جمهوری اسلامی دیدیم، حالا شاید هم مثلا چیز نباشه، تنهایی نیستش که مثلا گروگان بگیرن بگن بشین تو زندان. جمهوری اسلامی آدم هم میکشه. خانم زهرا کاظمی رو کشتن، آقای روح الله زم آدم ربایی کردن، آوردن در ایران کشتنش، اعدامش کردن. 175 نفر در هواپیمای PS752 نشسته بودن. این کسانی که تو این هواپیما نشسته بودن هیچ گونه برنامه بر علیه جمهوری اسلامی، یعنی حتی بگن که آب در ایران تمیز نیست، اصلا یه همچین کاری نکرده بودن، زدن همشون کشتن و جمهوری اسلامی هیچ گونه مسئولیتی به عهده خودش نگرفت و این واقعا ناراحت کننده است. این مسائل ناراحت کننده است و ما داریم میبینیم که جمهوری اسلامی هیچ گونه به حرفایی که میزنه تعهد نمیکنه، یعنی مسئولیت نمیپذیره. الان یک نفری هستش به نام آقای عادل کیانپور برگشته ایران و کشته شده و این جمهوری اسلامی این نیستش که میشه بهش اعتماد کرد. درست برعکس اون چیزی که ما فکر میکنیم. اگه اینا قرار بود که ما به حرفاشون اعتماد کنیم، الان این جانب تو کشور کانادا نبودن. مرسی.